Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to Ayada's Corner. I know it's been a minute since you last saw us, but we have beautiful guests with us who you probably haven't seen before, or you might have in the community. You never know. So I have here with me Mohamud and Khadra, who will be joining me in conversation about calling the cops and the context of family, potentially domestic issues that come up, when to call the cops, when to not call the cops, what resources are available in the community for parents to keep in mind when maybe they get into it with their children. So I will go ahead and let them introduce themselves. Please give them a warm welcome, and I'm going to start with Khadra, inshallah. Assalamu alaikum, everyone. As Sagal said, my name is Khadra Mohamed. I am a sergeant with the Metro Transit Police Department. I have been working as a police officer for about 6 years. I grew up in St. Paul, so where are my St. Paul folks at? I went to a Central High School and then went to college in St. Cloud State University, where I got my bachelor's in criminal justice. Yeah, thank you. So yeah, I've been working with Metro Transit, like I said, for 6 years. I started in different units, such as our transit crimes unit, riding on the trains, on our ticketing and fare evasion citations. I was in investigations for a little while, and now I am the sergeant of the homeless action team. So we assist a lot of the homeless people on transit system in general. Yeah. Awesome. Thank you so much, Khadra. And then, I don't know, it's up to you if you want to use this mic. Okay. Assalamu alaikum. Magacayga waxaa la dhahaa Mohamud Ibrahim. I'm an officer with Eden Prairie. I've been with Eden Prairie for the last 7 years, but for 5 years I've been a police officer. I'm currently assigned to the retail crime unit. I handle a lot of the shoplifting and a lot of the investigations for shoplifting, prior shoplifting, current, and some might take some of the calls on the road, especially calls from our community. Awesome. So I think that was a good transition around community engagement. So I'm going to start with the question: have you all seen Somali families calling the cops to maybe intimidate their children or teach them a lesson? If so, what are some of the kind of initial feedback or lessons learned that you would give them? So I'll start with Khadra, since you're on my right. Actually, I think we should start with Mohamud. You see, since he's on the... Smart. See, I'm very biased. I start with women. Trying to equal the playing field. Oh, go ahead. So, Somali or English, say wallahi. So I'll add both of them. Walid badan when so when it comes to their children misbehaving. Reason can also they're not listening. They're not behaving. They're always getting in trouble in school, at home, and what can I do? What is my power? And then معابسين كرتا باورك حاجة دبجلي مربي أنت حتى بقى وحنربا أنت تستدو حق كل عكرة هنكف كره. Those are the certain things أو والد كل هذا ليه ودايو عبسي وانربنا أنت المها عبسدان وها وجود بوين على هالسنة هذا المها عبسدان أو عسكرتك عبسدان مركي وين هذان oo Mareykan hadday ku koraan oo weynaadaan askarta mala sheekaysan doonaan caawimaad ma dooni doonaan annagoo dhan ay naga cabsanayaan wadar aan Soomaali nahnay wadar nin cadaan oo caawin rabo mar wado way ka cabsan doonaan cabsina waa dib weyn ay leedahay hadda u maleynaysid intaan ku caawin karin haddo adaysid maya anoo 15 jir ali xiray markaas dib weyn ay noqon kartaa annagana shaqadeena inta ilmaha cabsina ma aha waa inta la engage gareeno oo caawino shaqada askarta oo aragteen hadda waxay noqotay askarta waa la wada nacab yahay annagana inta la nacbaadno marabno waxaan rabnaa inta community-ga caawino like Khadra oo kale homeless-ka badankooda caawisa u subisaa guryaal u raadisaa wax badan u subisaa soo maanta hadday adahdeed maya askarta waan ka cabsanaynaa oo Khadra caawimaad oo gabahnaatid unit keeda ma ku caawin karaan because waa ka cabsanaysaa close minded aan noqonaysaa and I'm going to let her talk a little bit more about that.
That was really good, by the way. Mashallah. There you go. Yeah, that's perfect transition. Well, as Mohamud said, it is difficult to build those relationships markii qofka weynaadaan oo booliska ka cabsadaan. So waxa fiican iyagoo yar inaan tusno booliska u imaan karaan caawinaad ay weydiin karaan ama sometimes just mentor ahaan ay u raadin karaan qof oo u fiirsan karaan oo role model oo kale ay u noqon karaan. On transit, like we don't see so much domestic issues between walid iyo ilmahooda. But one advice aan siin lahaa waalidinka waxa waay communication. Ma fiicno inaad booliiska wacdid oo ka cabsiisid ilmahaaga. Waxa fiican inaad ilmahaada weydiisid dhibaatada waxa ku jiro. Schoolka ciyaalka ma dhibi doon ma ka dhibayaan ama guriga dhaxdiisa, do your kids feel like in attention seen wayday, and that's why they're acting out is what we notice. waxa fiican in waqti la qaadato ilmahaaga. On the weekends dugsi gay maahan, and the weekdays school gay waaye 24/7 schedule ay ku jiraan. Waxa fiican in fun isla qaadatiin and hadii doonaysan trainka qaada ilaa Mall of America gay ilmaha la ciyaar la sheekayso saaxiib oo kale u aho so they can feel comfortable inay kula hadlaan instead of dagaal iyo buuq mar walba guriga dhaxdiisa, and you won't even need police inay ku imaadaan markaa, and when your kids feel comfortable inay kugu imaadaan. I think that's the number one advice I would give. Instead of booliska wacaysid ilmaha ka cabsiinaysid, not only does that create like bad relationship between bulshada iyo booliska, but it also adi xataa way ka xanaaqayaan mar walba hadii wax sameeyo hooyo booliska iga waci doontaa, so waan iska baxsanayaa. Anaka waxaan aragnaa trainka dhaxdiisa a lot of runaway kids oo gurigooda ka ordaan abaar ka maqnaadaan, and that's not good for you either as a walid, because ma taqaanid meeshay joogaan waxay sameynayaan, qofka kale la joogaana waxay u siin karaan droogo iyo waxa soo kale. So waxa fiican inaan relationshipka ilmahaaga inaa la dhistid oo farxisid ilmahaaga in schoolkooda markay homework sameynayaan la fadhi la samee hadii aad taqaanina waxay baranayaan, because I know math it changes so much these days. Waxa fiican schoolka u aad after schoolka marka u geynaysid ha ku tuurin iska bixin la joogo waxay rabaa la joogo homeworkooda la samee, and adi liftiga waxa baran kartaa markaa. Mashallah. Yeah. Double benefits. Exactly. Unfortunately, my Somali is not the greatest, so what I will not do is attempt to speak in Somali. But I wanted to ask both of you, great insightful responses. I was going to ask, what does having a healthy, positive relationship with the police look like if you're a walid, and or let's say the roles reversed and the children are the one calling the cops on the families or on their parents? What does a healthy relationship engagement look like with police? And then two, what's advice that you would give to the parent if their children are the one who might be calling the cops on them? Like, let's say, because discipline looks very different in households, but most commonly in immigrant families, it's more physical. So what would you advise parents if their children are more susceptible to calling the cops on them for domestic violence or so on and so forth? And I'll start with I'll always start out with this. If there is a domestic situation at home, especially domestic violence, call the police, because they can always find the resources, find things that they can help you out with. I'm always for domestic violence that people should contact us. It's very important on that one. In situations where it's fear, or ilmaha laga cabsinayo, or vice versa, ilmaha dahayaan askartan kugu wacaya. It's scary. That's one of the hardest thing or ilmaha da kugu dhigi karaan, and that you want to hear, because as a walid waa qalbi jabaysa. Waxaad heesa ilmahayga igu dhahaya 911 ay maanta igu wacayaan, anoo waxba ku subin aan ku dhahaya they can't go out. Now they want to use that power of askartan kugu wacaya. Askarta, they can always call askarta. Askarta, if there is no fault there, magaranaysa, askarta will always side with the parents. Correct. Because kolyaala badan ade, whether it's Somali, whether Adan, whether a household middle, a variety of calls of domestic responses, or ilmaha call wada la aado, or walid, or ilmo, or isku buuqayaan domestic ala dhaha. Two variations that your domestic incident or report lisku qorayo your domestic violence. Even ilmaha hadu walidku askarta ugu waco ama walidka ilmaha askarta ugu wacaan,
badankooda especially suburban police department ka waxay document kareen doonaan qalkaas as a domestic incident that guriga qeyla ka socota it doesn't always have to be like that sometimes waa imaanaa waan la hadaan labada waalidka guriga joogaan ama halka waalidka guriga joogaan iyo ilmaha and then waxay noqon kartaa just a regular public assist of maxaa naga caawin karnaa maxaa naa subin karnaa maxaa jira maanta oo ma dhageysan rabo okay resources are jira have you tried therapy have you tried maxaa la dhihi jiray counselor kooda schoolka intaa la hadashid have you tried both of the parents intay iskala fadhiistaan figure out garayaan what we can do so that pretty much is the basics of what we can do of providing resources so that can create hadii askar lagu or say for instance I'm reverse this hadii askar guriga imaadaan or especially ilmaha ugu waalidka oo beenka sheegto oo dhaho hooyaday ay dishay hooyadiisna may dilin been ay tahay badankooda askarta way baarayaan waxay noqon kartaa to the point haduu ilmaha dhaho hooyaday sidan ay soo bisay gurigana waa lagu abuse karaya annaga badankooda waan baaraynaa qalka way kala duwan tahayna hada haysatid askar Soomaali ku imaadaan way baari karaan runta way soo saari karaan badankooda because dhaqanka ma aqaana culture ma aqaana dibka guriga ka jira ma aqaana laakiin hadee adaan ku imaadaan ama different culture ma garanayso askari oo aqaanin culture-ka Soomaaliga iyo dhaqanka iyo sida household-ka laga hadlo sida maxalli jira every household is different but waa garanaysa the basic concept of the Somali culture so we understand garanaysa that maybe ilmahan been u sheegaya because badankooda marka ku arkaysa ilmaha wax badan ku arki kartaa but haduu ilmaha dhoomay ma ku tushi kari waan ka cabsanaya inta baariga ku tusay alaabahaas oo ba askarta been u feed gareeyo then waalidka isla markii waa la xiri karaa haduu especially bruise ku yaala yariis ama garanaysa oo maamada dirbaxday ama aabaha dirbaxay oo bruise yariis ku yaalo way imaan kartaa inta waalidka la xiro xagaas or haduu been sheegay oo dhahayo waan cabsanaya hooyaday way dilaysaa or waxay dhahday hooyaday mindi igu dhahday gelinaysa mindidina xagaas ay taala kaasa miiska taalo wayaan oo been iska sheegay miiska uu arkaa mindida intay taalo ba ilmaha creativity is sometimes haystaan and waa arkaa creativity oo ay haystaan marmar beenta la imaan karaan dib agi imaan kara because markaas waxay noqotay from a domestic violence to a second degree domestic violence or assault or mindi au isticmaal rabtid so the greater marmar beenta ay sheegayaan they don't realize dibka waalidkooda gelin karaan because been by itself is also a crime haduu ilmaha la garto intuu been sheegay oo hadda dhaho iga raali ahaadani been aan sheegay waalidkayga qaldan ka soo biyay beentan aan sheegay then waxay dhici kartaa ilmahaas laftigiisa inta la xiro my mom always used to tell me sagaalkaada number social security ka iska haleynin That's a good saying. that means hada askarta lagugu ama adiga lagugu ama ruuxa ku wacdin oo been sheegtid askartu way ku xirayaan and dambi dhaxgalaysa and life-kaada oo dhan waxa noqonaysa pretty much a criminal whether because once you get a criminal history it's always going to be there wala arkaya especially on a domestic level incident and domestics way aggravate karayaan hada maanta say maanta dhaxgashay dambi oo hooyada dirbaxday waalidkan uu kugu waceen askarta ama waalidka been ka sheegtay dhahan wiilkayga wuu dirbaxay wuu idilay waa abusive waan ka cabsanaya hadee maanta askartaas determine garayaan wiilkaas waa danger oo la xiro isagana oo waalidku waxay beenta u subsadeen waxay rabaan intuu wiilka cabsado oo la xirin laakiin ma haga xirin sheekadaas ma socoto
I might be taking too long on this topic. No. This is really good information. I might be taking too long, but it's too late. Determination ala subi at that point. Oo marka historyga siisid aad dhahdid ilmihii way idileen waa danger to me and ilmaha kala guriga joogaan yaa waan ka cabsanayaa yaa automatically askartu way isku imaanaysa way hadlayaan and then they find out that there's a crime there, and when there is a crime there, domestic violence ka sharciga waxay ku qoran tahay waa shall arrest. Option ma aha. We can't decide whether I want to arrest or not arrest. Sharciyan haddaan imaado oo iska dheel laba waalid oo iska dagaalayo guriga midkooda gacan ruux u qaaday, automatically haddaan garanno oo investigation ka determine garayso ruuxaas gacan u qaaday yaa ma dhigi karna gacanta wax yariisa ahayd sorry ay dhahday isagana sorry u dhahay maya. The moment determination ka la suubiyo oo crime dhacay waa shall arrest. Soomaalina ma aqaani shall waxa lagu dhaho waa qasab. Waa qasab inta lagu xiro. So isla markiiba handcuff lagu xiraya jail lagu geenaya. So hadduu determination kaas ay suubiyaan, even though sometimes been ay noqon karto ama run ay noqon karto waa dhaadid marbi inta la xiro waa cabsiin rabaa. Cabsidaas iyo dambi la suubiyo way kala duwan tahay. Haddaan mar askarta soo wacdid yaa ruuxaba hadduu dambi suubinin laakiin been sheegtay yaa ama dambi suubiyey oo mar wada la garto crime ay jirta, the element of crime ka ay heleen, then ruuxaas waa la xirayaa based on the domestic violence of shall arrest ka. Got it. Waajibka lagu xirayo sharciyan. So there has to be enough evidence for the cops upon them coming there for them to make that determination that either A, someone is unsafe in this situation, or two, there needs to be further vetting, but we know that a crime has happened. badankooda haddii la determine garayn kari waayo magaranaysa at that time, like in case kala dhageysto report la qoraya. Reportka marka la qoro especially on juvenile cases, anna suburban kan ga imaaday, so suburban kan ga aqaana systemka ay u isticmaalaan. Any case ka markaan qoro investigation kan u diraya, whether it's a small report or disagreement noqotay oo ilmihii iyo waalidkiis ka fahmi waayeen, investigation u diraya. Investigation waxa jiro baaritaanka oo u qaabilsiin only juvenile caseska. So way dhageysanayaan, way akhrinayaan reportka, ilmihii ay iskuulka ugu aadayaan way la hadlayaan. hadduu ilmahaas dhaho maya ilmana waan soo noqday hooyday meel mi ogolsho inta banaanka u baxo, mi ogola inta saaxiib la sheekaysto oo activity suubiyo gurigan aan mar wada ku xiranahay yaa waalidiintii dugsigaas aadaa gurigan ku soo laabtaa. So now hooyo waan abahay mi ogola maxaa la dhihi jiray inta ilmo caadi aan noqdo oo banaanka iskaga yar baxo ciyaalkayga saaxiibay la soo sheekaysto. So now been qaarkood ilmahaas way sheeganayaan. So markuu arka askarigaas wuxuu ku dhahay way dishay sanay u subisay saasay u subisay beenta hadda beenta furanaysin in way dhacdaa beentan way jirtaa wax badan oo keysyaashan oo ilmaha beenta sheegtaan. hadday intaas ku dhacdo markaas yaa case waxaa lagu dirayaa child services. haddii dambi laga helo case county attorney ga lagu dirayaa ama city attorney ga siday ku xiran tahay. hadhowna waxaa lagu dirayaa also child protection ka. Child protection way baarayaan ayagana way determine garaynayaan baaritaanka askarta iyo ayaga baaritaankooda way iskala shaqaynayaan way fiirinayaan hadday dambi dhacday meeshaas. Markaas ilmaha case al kugu furaya in child protection case kadana ani magaalada kari it's another incident or process by itself. sidooda u dhacdo. But laakiin haddee dambi dhaco oo waalidka say for instance ilmahooda dilaan oo gaaro nabar, the moment uu nabar gaaro oo ilmaha soo wacaan askarta case-kaas mar wada sawir laga qaadayaa ilmaha maxaa la dhihi jiray ama waalidka xaggaas lagu xirayaa ama maxaa la dhihi jiray case-ka waxaa lagu forward garaynayaa baaritaanka, and then child protection is going to get involved, and then maxaa la dhihi jiray baaritaan iyo case lagu furayaa. To the extent where la u malaynayo waalidka is a danger to the kids,
waalidku waa laga remove garanaya completely the household at that time. Whether jail la geenayo or ilmaha la remove garanayo guriga badankooda waa waalidkoo jail aadayo. So sharciyan haddaan imaan annaga wax waan ka qabano situationka. And a lot of the times it turns into a domestic incident where waalidka iyo ilmaha isku buuqay oo qeylo ka dhacday meesha. And because ilmaha hooyo miyay ogol intaan banaanka u baxo or way dhegaysan kari layahay, markaas waan la fariisanaa both of them, waan isku daynaa intaan la hadalno. Ilmaha ma ku dhahayno no hooyaha dhegaysanin or hooyo dhegayso, yeah. Waalidkana ma ku dhihi karno ilmahaada sidan u dili kartaa or sidan la hadli kartaa or sidan ku subin kartaa oo ma dili kartid. waxba anaga sidaas oo kale ma ku dhihi karno. We have to figure out a middle ground. maxaa la xanaaqsan tahay, maxaa happy maanta kaa dhigaya. mu ogashahay intuu sidaas yar suubiyo oo banaanka yar soo lugeeyo oo fresh air iska soo qaato waa intaa guriga kusoo laabatid. So sometimes badankooda sidaas ay tahay, banaanka iska yar socdo, fresh air ha soo qaato. waan isku daynaan intaa waalidka ku dhahno ilmaha waa intaa u ogolaatid banaanka inta yar baxaan. Freedom yar sii, but not too much freedom, because really waa ilmo. waxaa socdana influences badan that can determine the children's influences. Retail aan ka shaqeeyaa, so waan arkaa ilmaha markay xadayaan alaabta oo because of peer pressure. ay shaqadan maanta subaxdii aaday note gabar caddaan ahaydba note ay isoo qortay apologizing and telling me why she stole. waxay dhahday waxaan u xaday because of peer pressure. ruuxii aan la socday aan dhageystay, weligay ma xadi lahayn, waalidkayga lacagay haystaan, but dadkii aan la socday aan doqonnimo u dhageystay. Luckily gabadha ma xirin. We have something called diversion program oo mar wada aan u refer gareeyo badankooda juvenile-ka, or instead of going to the criminal justice system, it's just a more reformed way of saying you're not gonna be a stat. You're just gonna go through a program where you see community service. You explain what you did, how you did it, why, and the reasoning behind it, and then we send them over to some type of community service where they learn from that lesson. But we also have to get that time back that I wasted, about an hour or two of writing that report and the investigation, the whole process. Wow. I know Khadra deals with something similar on the platform of Ilmaha that run away from the house based off of waalidka freedomka u ogolaan oo ordi rabaan. Mohamud, you dropped some gems, and I do want to repeat the question so I can set you up for success. One is, how can parents develop healthy relationships and engagements with police? And then two, what would you advise a parent who might have a child who's more likely to call the cops on them due to maybe the way they physically discipline them? So with that, I will hand it to you. Okay. First, I want to kind of repeat what Mohamud started with. If it's a serious domestic issue, please police kawa'a. Whether that's your parents abusing you and it's a legitimate abuse, ama the other way around, as a parent, ilmahaga kacabsanaysa inay wax ka gaarsiiyaan. That's very important, and you shouldn't feel scared to call the police. Number two, I think building those relationships with police, especially Somali police, is really important. If you are in a situation and it doesn't rise to the level of a crime, like there's no physical abuse there, but there's some tension. Sometimes just call us, even while we're working or even on our off time. We don't mind coming and speaking with Bulshata and giving them advice, and like Mohamud said, be a mediator between the two. So building those relationships allows us to intervene before ugaro dembi, and I think that's very important, that we can try to figure out, problem solve what's going on. Is it the parent who's afraid and they locking the children in the house? The child and he just doesn't know how to follow rules, and how can we establish rules and have
freedom at the same time. So I think us playing that media role is really helpful for our community, especially Somali Ahan, to build those relationships. And like Mohamud said, on the trains, what we do notice is ilmaha that run away from the home is sadly, we see a lot more female runaways or Somali Ahan because our parents, our parents are kind of stuck and strict in the old traditional ways, and ilmahan American kuso Korean, they want to be like the kids ay school school chiran. They want to go to the movies and they want to go and play sports or something, and our parents are just not open-minded and not ready to accept dhaqanka Americanka. And I think there's a good balance. You can keep dhaqanka, you din tada, but you understand as well that ilmahaga, they're not from the same generation that you're from, So if they want to go to the movies, it sounds bad, and of course ilmahaga way haraki donan, but let them go sit on the lower level and moving down. And I'm speaking from personal experience because I know that happened to me as a teenager. You want to go and have fun. So that would be one advice I'd give. And same thing goes for anything else, sports and schools, after school activities. I know you want to make your kids busy and addicted, so they're which is fine. I played sports in high school. She used to pick me up. I mean, it's a full-time job. I'm not saying it's easy at all. But you have to really put in that effort. When the kids that we see that are runaways or train kasaran, it's because gawadi, and I'm just speaking on what we're seeing a lot. Gabadhi waxay la socotaa maybe wiil oo gaal ah and boyfriend ay ka dhigatay, or gabdhaha waalwaalan ay la socotaa is what we hear. So it's good to know your friends. Ilmahaga friendskooda inaad baratid, and on top of that waalidkooda inaad bartid, whether Somali yihiin ama ajnabi yihiin, whatever, it's good inaad la baratid who your kids are hanging around with. And haddii wax xun galaan and balwad haddii bartaan, because teenage years, that's what you do, you experiment different things. It's good for you to have that conversation with ilmahaga. Instead of kicking them out of the house, I wouldn't recommend that, because that they wouldn't have. Have that conversation with your child. Why asan subise? Is it because of peer pressure, or is it because you were just curious and you wanted to try something? And then, of course, moving from there are different resources. Parenting resources on how to parent in today's generation with that cultural gap that we have between walidka ilma Somalida. And there's also resources for substance abuse. Ilmahan, you need to understand some of the signs that comes up with substance abuse, and especially with teenagers. I'm speaking a little bit older kids. When you go to a party and you've never done this before, and you see everyone else doing it, and you just kind of want to be cool and fit in, and then you start balwad sasa kubalawesa. There are different signs that you can notice within your kids. Some of the violent behaviors, or wanting to be alone. A lot of what we're seeing as well is mental health issues on the train, especially ilmahan. And maybe they're not on any substance abuse, but they're having some mental health issues. They're not comfortable talking to somebody. Mohamud mentioned earlier as well, therapy. I know that's very still taboo, but it is so helpful. Family therapy, or even single therapy for ilmaha. And it doesn't have to be something so formal, but even within the school counselors, every school now has social workers. Oh, ilmaha lahal kartid and say, Firi ilmahan wan fahmi waye, and they're not coming to me for advice. What they're going through. Please ila awiya. It's not, I think, embarrassing. I'm a police hanaqado, I'm a school kadahadis, a social worker, and some of these therapy sessions are also covered through your health insurance. So it's not something so if that's what you're worried about. There are different avenues to kind of look into, but you have to start with yourself and kind of and ask for help, and even if it's with us as Somali Boliska, to come and talk to your kids and start conversation from there. School kada hadisa, but there's just different avenues. I just say, try to keep an open mind, and there's a good balance between the two. I'm not saying dakan kaga meldik, yodin ta the meldik, I'm not saying that, but we just have to understand situation and how to make the best of it.
Yeah. Very eloquent. You know, I want to add one more part to it. Sure. And it's a story on my Aisha, I guess. واحد هذا الميجا سكول كله قطعي أو سجارة سبعة عبية. So واحد هذا الماء peer pressure جري. So instead of I'm putting like okay, live out the حاجة شيء you're grounded. And I'm not recommending for parents to do this. Paket سيجارة مصيبي. guriga aan usoo dhigay banaankaan u dhigay waxaan dhahay hoo cab hadda way ag joogtaa I'm allowing you inta cabtid kulliina haddaa dhamaystiraysaa one by one yeah? By the end of the day waxay dhahday isagoo halfway oo maraya uu unqaacay and couldn't do it anymore yeah? But after that day weligiis sigaar korma u qaaday yeah? Because he learned from his consequences and he learned like if he wanted to do it waxaan dhahay agtayga ha ku suubiyo waan u ogolahay but I made sure that intuu necbaado that he doesn't ever try it again badankooda waalidka when they see ilmo suubinayaan wax ma garanaysaa yeah? Grounded mal socdaan meel wada waa la daba socdaa mu ogol waxba intay suubiyaan trustka aga luma ilmaha sida Khadra dhahday waa inta daba socotay I see plenty of parents masha Allah oo ilmahooda daba socdaan maamuda park aado ilmaha way ag fadhiisataa I mean baabuurka iskaga fadhiisataa basketball ay dheelayaan she says mar walba waa intaan la socda meeshay aadayaan waa intaan la socda waan daawanayaan whether hadday after school activities tahay basketball camps tahay ilmaha waa intay mashquulaan with more time is more freedom so ilmaha hadday maanta o dhan waxba qabanaynin ee guriga kuu joogaan only dugsi aadayaan yeah? Dugsi waan kusoo koray carabaha lagu soo koriyay so I know what dugsi is but I was always afraid of that extra time I was always afraid of that extra time in life because when I had that extra time I wasn't the easiest kid to deal with at home so ilmaha mashquuliya have extra activities after school ma dhahdaya basketball ma dhahdaya soccer ma dhahdaya waxay ku mashquulaan even gabdhahina I understand badankooda waxaan dhahaa sports gabdha ma dheeli karaan yeah I'm all for gabdha sports dheela I just want to make that clear so I won't No stereotype. ilmaha hadday mashquulaan even gabdhahina yeah or sports dheelaan whether track whether soccer yeah dhaqankooda weli way haysan karaan khimaarkooda weli way haysan karaan we're in a society now where everything is very respected. As you see, Khadra is our first Somali female officer. Yeah, put some respect to that. So, and she made that happen. Yeah, mashallah. And it's gonna be this trend is set up for the rest of the Mahalli Future time. generations. المهم also Ghanaian or there any other females there is a Gabat Arab I think. Yeah. Or خمار كده أيضا كشكل but if I just wanted to say this. Gotta give her credit. She set this up because Set the bar. She set the bar and she set the guidelines. But as society now, everybody respects our dhaqan. And it says ilmaha waa u ogolaan kartaa to do certain things and still have their dhaqan. American joognaa, so a little bit Americanized waa la noqonayaa. Dhaqanka Maraykan waa la qabsanayaa. Yeah. But hadda u diiday dhaqanka Maraykanka ma garanaysaa certain things dhaqan hadda haysata and certain things as soon as yes but majority of the things that ilmaha suudinayaan is not a too big of a thing hadda weli guriga dhaqanka ku baratay oo weli ilmaha iskuulka aadaan sports dheelaan way kaa mashquulayaan iskuulkooda ay ku focus garanayaan dugsiay ku aadayaan and that's 24/7 cycle oo lagu dhex jiro oo ilmaha time hayninba but yes walidka is not going to have time it's going to be a busy schedule especially on the mom side. I'm sorry, I speak for many of the fathers here. I'll speak for many of the fathers here. But mothers are typically the people in some fathers will be there at the after school activities. But
practice kiya geenaya dadkiya daba ordaya. It's the moms, and I feel for them a lot of the times because their schedule is very crunched, and sometimes you must have been on a lot of those activities because they don't have time. There's a lot. Iga liftigooda waalidkooda ilaaliyaan. So there's a lot going on. So that's the most important thing waxay subinayaan because haddaa ilmahaas saaxiib la noqoto and saaxiibahooda taqaantid waxay subinayaan aad taqaantid ilmahas are gonna be able to trust be able to trust us because they're not gonna see us as enemies. Well, askar darabtid waa haddaa maxalliin jirtay askarta waa saaxiiba hadday wax dhacdo aad ruux dalbi subinaya askartaas waa I do want to. Sorry guys, I do want to close this out. I can't thank Mohamud and Khadra enough for the insights that they've provided. Allahumma barik. Truly, truly gems, guys, gems. So I do want to say thank you both for coming. They are both part of the Somali American Police Association. They're in the community. Inshallah, we'll put their contact information as part of the video so that you could reach out to them if you want to have conversations with your children. We do highly encourage that you engage community leaders like Khadra and Mohamud before you call the cops so that you understand what are some guidelines that you should have top of mind as you're engaging with your children. So with that, inshallah, I say happy Sunday to all of you, and I know our next video will be Somali Independence Day, July 1st. So hopefully we'll drop another video, but until then, we wish you all well. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.